Hi everybody, final checklist of E-Commerce and M-Commerce BCA second sem 2025. একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স যেগুলো তোমরা ডেফিনেটলি দেখে যাবে, দিস আর নট সাজেশন, এটা পুরো সিলেবাসটাকে কভার আপ করে এই কোশ্চেন্স গুলো তোমাদের দেখে যেতেই হবে। কিছু আনপ্রেডিক্টেবল কোশ্চেন আসলেও এইখান থেকেই তোমাকে অ্যান্সার লিখতে হবে, যেগুলো কোশ্চেন্স গুলো দিচ্ছি সেই কোশ্চেন্স গুলোকে ঘুরিয়ে বেরিয়ে। তোমরা অনেকে একটু আনকমন কোশ্চেন আসলে কোশ্চেন অ্যান্সার লিখতে হচ্ছে, যেমন গ্রুপের রিলেটেড অ্যান্সার গুলো লিখে দেবে। তো এইটা হচ্ছে যে টাইপের কোশ্চেন্স গুলো আসবে সেখান থেকেই অ্যান্সারটা ঘুরিয়ে লিখে দিতে হবে তোমাদেরকে। একটু কোশ্চেন দেখলেই তোমরা ভাবছো আনকমন না, বাট ওই টার্মটা পেলেই ওই অ্যান্সারটা যেটা আমি দিচ্ছি সেই অ্যান্সারটাই তোমাদের লিখে দিতে হবে। এটা বেসিক। Last we will check out list of e-commerce BCA second sem 2025. First important question যেটা আছে, what is e-commerce? Advantages and disadvantages or challenges of e-commerce. Describe various types of e-commerce model: B2B, B2C, C2B, C2C, G2C. মডেলস গুলো প্রত্যেকটা আমার চ্যানেলে এই মডেলস এর একটা ভিডিও করে দেওয়া আছে, ওটা দেখে নিই। ওটা ছবি দিয়ে ডায়াগ্রাম দিয়ে প্রত্যেকটা মডেল ডিসক্রাইব করা আছে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার 1A, কোশ্চেন নাম্বার 1B, what is e-commerce? Advantage, disadvantage of or challenges of e-commerce, মোবাইল কমার্স যেটা একটা। তো এটাও একই ধরনের কোশ্চেন, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, চ্যালেঞ্জেস। Describe different generation of mobile wireless technology. আমরা যে জেনারেশন করি একদম 5G অব্দি প্রত্যেকটা জেনারেশন কি কিভাবে এসছে, কি কি ফিচার্স আছে। Describe components of mobile commerce. মোবাইল কমার্সের কি কম্পোনেন্টস আছে। Now question number 2, various application area of e-commerce. দেখো e-commerce রিলেটেড সমস্ত কোশ্চেন, অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া মানে কোথায় কোথায় কাজ হয় সেই এরিয়াস গুলো কি কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করা যায় সেগুলো ডিটেল পড়ে যাও। ধর কোনো একটা এরিয়া নিয়ে শুধু কোশ্চেন এসে গেল, তাহলে তুমি যদি সবকটা এরিয়া দেখে যাও সেখান থেকে তুমি বানিয়ে লিখে দেবে। ধর এটা বললো মেডিকেল এরিয়াতে ই-কমার্স কাজে লাগে কিভাবে, বা এটা ফুড ডেলিভারিতে। তো তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন গুলো জানলেই তুমি সেখান থেকে বানাতে হবে পরীক্ষার সময়। না কোয়েশ্চেন নাম্বার বি, explain Porter value chain model and application in e-commerce. How does e-commerce create competitive advantage? Porter's value chain model এটাও আমার চ্যানেলে করে দেওয়া আছে, দেখে নিও। How does e-commerce create competitive advantages? Next question number 3, difference between e-commerce and m-commerce. Traditional commerce versus e-commerce. Traditional payment versus e-payment. Intranet internet versus extranet. HTTP versus HTTPS. Traditional e-retailing versus e-retailing. Website model versus TCP/IP. E-commerce versus e-business. So সবকটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সেস কোশ্চেন মাঝখানে দিয়ে দেয়, প্রত্যেকটা কোশ্চেন ডেফিনেটলি দেখে যাও। না কোশ্চেন নাম্বার 4, শর্ট নোট ISP ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, DNS, VPN ইন ই-কমার্স, URL। VPN ই-কমার্সে কিভাবে হেল্প করে, এটা পড়ে গেলেই ওটা থেকে VPN নিয়ে যা কোশ্চেন আসবে সেটা লিখে দেবে। URL ফরম্যাট, IP অ্যাড্রেসেস, digital signature, digital certificate, firewall and its advantages, cookies, payment gateway. এইগুলো প্রত্যেকটা শর্ট নোট, এই টার্ম নিয়ে শর্ট নোট গুলো পড়ে যাও, বড় কোশ্চেন আসলে এখান থেকেই লিখে দেবে। স্ট্যান্ডার্ড ফর মোবাইল, ই-কমার্স এন্ড ইন্টারনেট ই-কমার্স কিভাবে কাজে লাগে। ডিসকাস ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট মেথড, কি কিভাবে পেমেন্ট করা যায়। ডেসক্রাইব কি কম্পোনেন্ট এন্ড ওয়ার্কিং অফ এন ই-কমার্স সিকিউর পেমেন্ট সিস্টেম, কি করে আমরা একটা ই-কমার্স কে সিকিউর পেমেন্ট করি। Explain the roles of intranet and extranet in business context. বিজনেসে কিভাবে হেল্প করে। Describe basic network architecture. নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারটা কিভাবে বলা হয়, কিভাবে করা হয়, তার সাথে TCP/IP মডেলটা। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, TCP/IP মডেলটা ইন্টারনেটে কিভাবে কাজ করে প্রত্যেকটা লেয়ার। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 6, HTML থেকে কোশ্চেন। Describe basic structure of HTML. Describe how to use HTML for text formatting, linking, URL যখন আমরা ছবি ইমেজ ইনসার্ট করি, ওই একটা হাইপার লিঙ্ক করি, ইমেজ কিভাবে এমবেড করি, ক্রিয়েট টেবিল, এই বেসিক ট্যাগস গুলো দেখে যাও। ছোট ছোট এক্সাম্পলস, টেবিল ক্রিয়েট করা, ইমেজ কিভাবে দেবে, লিঙ্ক কিভাবে করবে, ফরম্যাট কি করে করবে।
হোয়াট ইজ পিকচার কি করে ইনসার্ট করবে, হাইপার লিঙ্ক কি করে করবে একটা পেজ থেকে একটা অন্য পেজে। হোয়াট ইজ সিএসএস, হাউ ইজ ইট ইউজড টু এনহ্যান্স ওয়েব পেজ ডিজাইন and different types of CSS. Question number 6. Describe various kinds of security threats and crimes in cyberspace. কি কি threats and crimes হতে পারে? Client and communication channel, server, programming threats, frauds and scam. কি কি ধরনের threats আসতে পারে সেগুলো details. Public and private key encryption. How does the enable security? They enable security in e-commerce. Public key, private key. এবং তারা ই-কমার্সের সিকিউরিটি কিভাবে হেল্প করে। তাহলে এটা সিকিউরিটি নিয়ে কোশ্চেন, সেই কোশ্চেন গুলো দুটো কোশ্চেনই দেখে যেতে হবে তোমাদেরকে। সিকিউরিটি রিলেটেড যাই কোশ্চেন আসুক না, এই কোশ্চেন গুলোই দেবে। কোশ্চেন নাম্বার 8, what are the digital signature and digital certificate and how they ensure authentication and trust? দেখো আগে একটা শর্ট নোট দিয়েছিলাম, এই কোশ্চেনটাকে ঘুরিয়ে এইভাবে দিয়েছি, দুটোর অ্যান্সারই একই রকম হবে। হাউ ডাজ ভিপিএন, ভিপিএন এর শর্ট নোট দিয়েছিলাম, এখানেও দিয়েছি। ফায়ারওয়ালস এন্ড এসএসএল কন্ট্রিবিউট টু ইন্টারনেট সিকিউরিটি। দেখো টার্মসটা পেলেই ওই কোশ্চেনই অ্যান্সারই চলে যাবে, থিওরিটিক্যাল সাবজেক্ট মেইন জিনিস। How do VPN, firewalls, and SSL contribute to internet security? Question number 9. Question number 9. Our basic architecture of web and internet architecture. How does support e-commerce operation? E-commerce কিভাবে help করে? Explain 4C payment methods and the CET and ICES test for electronic money. Next, question number 10. What is payment gateway? How does it facilitate online transaction? Describe SET protocol for credit card payment. SET protocol টা খুব important. Explain various electronic payment media, e-cash, e-wallet, e-check, credit debit card, smart card, EFT and ACH. তো এগুলো সম্বন্ধে একটু করে জেনে যাও। শর্ট নোট আসতে পারে বা এগুলো সম্বন্ধে একটু একটু করে কোশ্চেন আসতে পারে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 11. Explain the building block of B2B. B2B করার জন্য কি কি ভাবে ডিজাইন করা যায়? The relationship to supply chain management. এর সাথে supply chain management কিভাবে কানেক্টেড? বিজনেস টু বিজনেস মডেলটা। Supply chain management কিভাবে কানেক্টেড? Describe key B2B models and their functions. B2 models এর functions গুলো কি এবং কিভাবে করা হয়? How EDI, electronic data interchange, used in B2B model. দেখো EDI যদি শর্ট নোট আসে বা EDI সম্বন্ধে যেই কোশ্চেন আসুক না, এই ধরনের অ্যান্সারটা একই রকম, যেটা EDI এর সাথে B2B কিভাবে কাজ করে। তোমাকে ওই টপিকসটার মধ্যে অ্যান্সার লিখতে হবে। যারা সাবজেক্টের এই কোশ্চেন অনুযায়ী পড়ে যাবে ডিটেল, তারা ডেফিনেটলি সব অ্যান্সারই করে আসবে। What are the benefits and success of e-retailing? Discuss different models of e-retailing, specialized or generalized, e-store, e-mall, direct selling. Explain the role of e-broker and various e-services, web enabling, matchmaking, information selling, and entertainment auction services. E-broker role কি এবং কি কি সার্ভিস এরা করে e-broker থ্রু দিয়ে। Next question number 13. Discuss ethical issues that arise in e-commerce. E-commerce কি কি ethical issues আসতে পারে? What are the significant legal issues? কি কি legal issues আসবে? Privacy, intellectual property এগুলো নিয়ে কি কি হতে পারে? এগুলো complexities of taxation in e-commerce including international taxation issues. কি কি taxation করা হয়, complexities সেগুলো জানতে হবে। Cycle of internet marketing, personalization of online marketing, how it is implemented, accept the role of mobile agent in e-commerce. Question number 15. What are the key international issues faced in e-commerce? Public key and private key encryptions. What factors should a business consider when choosing an ISP, internet service provider? Choose করার সময় তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে বিজনেসে রেজিস্টার ডোমেন নেম। এমন যখন flipkart.com নামটা যেভাবে দিয়েছে google.com, তো নামগুলো নেওয়ার সময় ডোমেন নেম নেওয়ার সময় বিজনেস আর ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার নেওয়ার সময় কি কি ইস্যুস, কি কি ফ্যাক্টর তোমার চেক করতে হবে। Question number 16. What are the major security threats in cyberspace? এটা অলরেডি বলেছি।
এক্সাম্পল দিতে হবে বলেছে। হোয়াট আর দ্য ফ্রডস এন্ড স্ক্যাম, ই-কমার্সে কি কি ফ্রডস হয় সেগুলো এক্সাম্পল। ভেরিয়াস টাইপস অফ থ্রেডস, ক্লায়েন্ট সাইড, কমিউনিকেশন চ্যানেল অ্যান্ড সার্ভার সাইড, এগুলো সিকিউরিটি রিলেটেড কোয়েশ্চেন, যেগুলো প্রত্যেকটা দেখে। ফাইনালি বেস্ট অফ লাক। তো 16টা কোয়েশ্চেন দিয়েছি, প্রত্যেকটা সিলেবাসকে কভার আপ করে, এই প্রত্যেকটা টপিক কোয়েশ্চেন আসলেও ঘুরিয়ে তোমাকে ওই কোয়েশ্চেনটাই লিখতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ইট। থ্যাংক ইউ।